మనసివ్వడమే పాపం. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈజ్ రోహిట్ టెక్బుక్. స్టార్టింగ్లో వీడియో యానిమేషన్ చూసారు కదా, అది ఎలా చేయాలి ఇవాళ ట్యూటోరియల్లో చెప్పాను. అండ్ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నా పర్సనల్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి కింద లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను, అక్కడ నుంచి మెసేజ్ చేస్తే మీ డౌట్స్ అన్ని క్లారిఫై చేస్తాను. అండ్ మీరు వీడియోస్ యూస్ చేయడం మీకు మోడిఫికేస్ కావాలి అని నా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ అప్డేట్ చేశాను. అండ్ మన ఛానల్ సంబంధించిన ఈ అప్డేట్స్ అయినా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ అప్డేట్ చేస్తాను. ఆ లింక్ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది, అక్కడ నుంచి ఫాలో అయితే మీరు తెలుసుకోవచ్చు. లైట్ మోషన్ ఓపెన్ చేయండి. ఓపెన్ చేసి న్యూ ప్రాజెక్ట్కి వెళ్ళి 4:5 రేషియో 60 FPS పెట్టుకొని ఫస్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ అనేది ఇంపోర్ట్ చేసుకుందాం. ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాక ఇప్పుడు ఆడియో అనేది ఇంపోర్ట్ చేసుకుందాం. ఆడియో అనేది ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాక బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ లాస్ట్ వరకు ఎక్స్టెండ్ చేసేయండి. ఎక్స్టెండ్ చేస్తే కూడా మన లిరిక్స్ అనేవి టైప్ చేసుకుందాం. టెక్స్ట్కి వెళ్ళండి. లిరిక్స్ మీరు కాపీ పేస్ట్ పెట్టుకోండి. నేను జస్ట్ మీకు చూపించడానికి నా ఛానల్ పేరు అనేది టైప్ చేస్తాను. టైప్ చేసి ఫాంట్ వచ్చేసి లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను. సైజ్ వచ్చేసి ఒక 40 పెట్టేసుకోండి. కలర్ వచ్చేసి బ్లాక్ పెట్టుకోండి. ఆర్ దీని ముందు 36 పెట్టుకోండి. జస్ట్ ఇలా జస్ట్ సెంటర్లో ప్లేస్ చేసుకోండి మీ ఫోటోకి తగ్గట్టు. పెట్టుకున్నాక ఇక్కడ లైన్ ఎక్కడ దాకా వస్తుందో అక్కడ దాకా ఎక్స్టెండ్ చేసింది లిరిక్ అనేది. ఎక్స్టెండ్ చేస్తాగా ఇప్పుడు నేను ఇచ్చిన XML ప్రిసెట్ లింక్కి వెళ్ళండి. వెళ్తే మీకు అది అనేది ఇలా ఉంటుంది. జస్ట్ లిరిక్స్ మీరు ఎఫెక్ట్స్ ఉంటే కాపీ చేయండి. ఇప్పుడు మన ప్రాజెక్ట్కి వచ్చేయండి. వచ్చేసి ఎఫెక్ట్స్ అనేవి లిరిక్స్ పేస్ట్ చేయండి. ఇది మన లిరిక్స్కి యానిమేషన్. నెక్స్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ కూడా చిన్న యానిమేషన్ ఉంటుంది, అది మళ్ళీ మన XML ప్రిసెట్ లింక్కి వెళ్తే అక్కడ నుంచి కాపీ చేసుకోండి. మన ప్రాజెక్ట్కి వచ్చి మన ఇమేజ్కి పేస్ట్ చేసేయండి. ఇది యానిమేషన్. పార్టికల్ వీడియో ఉంటుంది, ఇది కూడా నేను లింక్ డిస్క్రిప్షన్ తెచ్చేసాక బ్లెండింగ్కి వెళ్ళి లైట్నింగ్కి వెళ్ళి స్క్రీన్ మోడ్లో పెట్టండి. ఇది మన టోటల్ వీడియో యానిమేషన్. ఎక్కడ లాస్ట్లో పార్టికల్ వీడియో ఆడియో ఎక్కడ దాకా వస్తుంది అక్కడ దాకా చూసి కట్ చేసేయండి. ఇలా మన లిరికల్ యానిమేషన్ అనేది ఉంటుంది. నా వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ కమెంట్ చేయండి. నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. Stay tuned to my channel for more interesting updates and stuff. Thank you.